Agarwal Eye Hospital has got a conference being organized. அதன் பேர் சொல்றது Reticon. இப்போ நம்ம கேமரால ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு. அதே ஃபிலிம்ல நம்ம பிக்சர் பிடிக்கிறது, அதே நம்ம பெஸ்ட் ஸ்டுடியோ கிட்ட அனுப்பிச்சிருது. அப்படியே நம்ம கண்ணில் ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு, அதை பேர் சொல்றது ரெட்டினா. அதே நம்ம கேமரால இருந்து பிக்சர் பிடிக்கிறது, பெஸ்ட் ஸ்டுடியோ இந்த பிரெயின் இஸ் த பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே டெவலப் ஆகுது. இப்போ யார்கிட்ட டயபெட்டிஸ் இருக்கு, எனி ப்ராப்ளம் இருக்கு, ப்ளீடிங் வரலாம், இது ரெட்டினாலே டேமேஜ் வரலாம். அண்ட் அதில் நம்ம லேசர் போட்டு கரெக்ட் பண்ணலாம். another problem is யார் சொந்தக்காரங்களை கல்யாணம் பண்றது, லென்ஸ் ஆடுறது, ஆர் சப்போஸ் யாருக்கு அடிபட்டுச்சு லென்ஸ் ஆடுறது, இதெல்லாம் பேருக்கும் நம்ம லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்கு. கம் போட்டு உள்ள லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றது, அதுக்கு பேர் சொல்றது Glued IOL. இப்போ honorable chief guest has been Dr. Kalanidhi Veeraswamy and our guest of honor நம்ம இங்க இருக்க Vice President of All India Ophthalmological Society Dr. Mohan Rajan. I'm asking Dr. Kalanidhi to speak a few words. Sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று அகர்வால் கண் மருத்துவமனை அவர்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ரெட்டிகான் என்றது ரெட்டினாவில் இருக்கும் பிரச்சனைகள், அதாவது கண்ணில் இருக்கும் விழித்திரை, அதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பதற்காக என்று அதற்கான இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் கண் மருத்துவர்களை அழைத்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் பேசிய பொழுது நமது டாக்டர் மோகன் ராஜன் அவர்கள் இது மாதிரி தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறையில் சிறப்பாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது, குறிப்பாக கண் நோய்களுக்கு செய்யப்படும் வைத்திய முறைகளில் சிறப்பாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று இந்த அரசாங்கத்தை பாராட்டினார். எங்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கூறிய வார்த்தை, இந்த ஆட்சியில் 2 துறைகள் எங்களோட கண்களாக இருக்கும், ஒன்று மருத்துவம், மற்றொன்று கல்வி என்று. அதன்படி இன்று சிறப்பான ஒரு மருத்துவ கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அகர்வால் மருத்துவமனை என்பது பல ஆண்டுகளாக இங்கே சென்னையில் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தற்பொழுது இந்தியா மற்றும் வெளிநாடு ஆப்பிரிக்காவில் சுமார் 250 கிளைகளை கொண்டு பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு வைத்திய பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வழியில் அவர்கள் மேலும் வளர்ச்சி அடைவதற்காக என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இது குறிப்பாக இந்தியாவில் வயதானவர்களுக்கு ஏற்படும் இந்த டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் போன்ற நோய்களினால் ஏற்படும் கண் பாதிப்புகள், அதாவது ரெட்டினோபதி என்பதற்கு லேசர் போன்ற கருவிகளை வைத்து வைத்தியம் செய்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் அறுவை சிகிச்சைகளையும் செய்கிறார்கள். அது சென்னையில் ஒரு தலைநகரமாக இன்று இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் ஒரு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒரு தலைநகரமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக அகர்வால் கண் மருத்துவமனை என்பது கொடி தூக்கி பறந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் மேலும் வளர்வதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இப்போ நம்ம பின்னால இருக்க டாக்டர் மோகன் ராஜன், ஹெட் ஆஃப் ராஜன் ஐ கேர். He is also Vice President of All India Ophthalmological Society and a top retinal surgeon. Dr. Mohan. வணக்கம். இந்த ரெட்டிகான் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு லேண்ட்மார்க் கான்ஃபரன்ஸ் ஆட்டம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ 15 இயர்ஸாக அதை நடத்திட்டு இருக்காங்க அகர்வால் ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் என்னன்னா, நம்ம நாட்டில் 35,000 ஆப்தமாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2,000 பீப்புள் தான் ட்ரெயின்ட் இன் ரெட்டினா. ரெட்டினானா கண்ணுக்கு பின்னாடி விழித்திரை. டாக்டர் அமர் சொன்ன மாதிரி இந்த விழித்திரையில் அஃபெக்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் சீரியஸான ப்ராப்ளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி. இந்த டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் India has become the diabetic capital of the world. More than 100 million people are affected because of diabetes. இந்த 100 million people டயபிட்டிஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகும்போது அதில் மினிமம் 20 மில்லியன் பீப்புள் கண்ணுக்கு பாதிக்கப்படும். அதுதான் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதின்னு சொல்கிறோம். கண்ணுக்குள்ள ரத்த கசிவு, கண்ணுக்குள்ள தண்ணி, ரெட்டினால தண்ணி தேங்கிறது. இதுக்கெல்லாம் லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டு, கண்ணுக்குள்ள இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது, விட்ரெக்டமின்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது. அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, அது லோ பர்த் வெயிட் இன்ஃபன்ட்ஸ், அவங்க ஒரு 1.5 கிலோகிராம்ஸ்க்கு உள்ள பிறக்கும் போது, இல்லைன்னா 34 வீக்ஸ்க்குள்ள பிறந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆர்ஓபின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஆர்ஓபின்னா ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரீமெச்சூரிட்டி. இது ரெட்டினால ஒரு பிளைண்டிங் டிசீஸ். இது ஏர்லியராகவே நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணணும். இது நிறைய பேர் நம்ம நாட்டில் ட்ரைனிங்
ரெட்டினா சர்ஜன்ஸ் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்ட். இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பர்வீன் சேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி டாப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஆர்ஓபி இந்த என்டையர் கண்ட்ரி. அந்த மாதிரி எல்லா ஆர்ஓபி ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஆல் த ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹவ் கம் டுகெதர் இந்த கான்ஃபரன்ஸில். எல்லாம் வந்து வரும்போது கலெக்டிவ் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி. அதனால வந்து த ஷேரிங் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்டைஸ், ஷேரிங் ஆஃப் த நாலேஜ் இருக்கிறதுனால அல்டிமேட்லி த பெனிஃபிட் இஸ் கோயிங் டு த பேஷண்ட். அதுதான் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் ரெட்டினா, லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் விட்ரெக்டமி சர்ஜரி, அதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் வெட் லேப்ஸும் இருக்குது. வெட் லேப்னா எப்படி நீங்கள் ஆனிமல் ஐஸில் வந்து எப்படி அது வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா ஹியூமன் ஐஸ்லேயே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. வெட் லேப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வெட் லேப் ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒன்லி வித் அகர்வால் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஒன்லி இந்த மாதிரி ரெட்டிகான், இந்த ஜூலை மாதத்தில் ஐஆர்எஸ்ஐன்னு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வருது. அது மெயின்லி ஆன் கேட்ராக்ட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஜரி. ஸோ இதை வந்து நல்லா ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் மீடியாவை கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Lastly, I will ask Dr. Ashvin, Director of Agarwals Eye Hospital, to speak a few words. First of all, thank you, everybody. Reticon at the conference is a focused conference. எப்போவுமே ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸில் ரெட்டினா பேச போகிறது only 1 hour தான் கொடுக்க முடியும். And அதில் ரெட்டினா surgeons will not come forward. அது the main problem. So what happens is when you have focused meeting which is focused on one layer, ஒரே ஒரு layer இருக்கு. This layer becomes very very important, and full day panel discussions, wet lab in the conference. Totally in India, there are close to about 3,000 retina surgeons across India. 700 registered have come here. So think about the growth of retinal volumes that can happen. Adukku diagnosis eppadi pannom, from 0 age to 100 age eppadi diagnose pannom, enna problems varala, அதை எப்படி செக் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும். இன்னும் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இன் 2025 இன்னும் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. 2027 அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு டேக் அ கேல்குலேட்டட் குட் டிசிஷன், இன்ஃபார்ம்ட் டிசிஷன். எது கேட்குறேன், அது இன்ஃபார்ம்ட் டிசிஷன் இஸ் பீங் ஏபிள் அண்ட் பாசிபிள் பிகாஸ் பீப்புள் கம் டுகெதர். நான் அலோன் பண்ணுறேன், ஐ கேனாட் மேக் அ டிசிஷன். But if I take decision together, I can take a decision that this is the treatment going forward. Other treatment options Allah will get discussed here, and then each surgeon takes one step forward together. Finally, last thing, India le namakita 2 crore blind. Imagine 2 கோடி blind இருக்கு. இதில் மெஜாரிட்டி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், ரெட்டினல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ கேன் ட்ரீட் திஸ், லாட் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ் வில் பி இராடிகேட்டட், ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்தியாவிலேருந்து. தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். Respected guest Vice President, All India Ophthalmological Society, and my dear friend Professor Amar Agarwal, Dr. Atya Agarwal, Dr. Mohan, Ashvin Agarwal, Dr. Manoj Khatri, Dr. Parveen Sen, and all the delegates who are here from several parts of this country. When I was invited for this event, and I was invited by the staff from Agarwals Eye Hospital, they said that this event was happening and they wanted me to participate. I immediately said yes. And one of the main reasons is because our relationship goes a long way, where my father was a patient and a good friend of Amar's father, and he was treated in the Agarwals Eye Hospital, where he had some retinal problem, and laser procedure was done in Agarwals Eye Hospital. And subsequently, my father was also instrumental in supporting the hospital, where they had to develop the retina and the laser department. And they had even named one of the laser centers after him, Mr. Veeraswamy Laser Surgery Center, which I had seen earlier prior to it being demolished. So having said that, and the retinal surgery is something which is very little understood by a lot of doctors themselves. I mean, like, forget about patients. Let's not even talk about patients. When you talk about retinal surgeries or retinal procedures, in about 2 decades back, I think the number of retinal surgeons in Chennai would have been a handful.
probably maybe less than 5 also probably. And one of my friends, I mean, like he was a retinal surgeon. He was trained in Coimbatore, and through him, I came to know about retinal surgery at a much earlier period of time. So, I mean, like, I have seen the evolution of retinal surgeries over the last 2 decades. And earlier, like, when we are talking about retinal problems, you know, like I said, many doctors are not aware of the retinal problems which are there. Even MBBS doctors or even physicians, a lot of people are unaware about what problems, I mean, like people can have. And especially, this is especially true because if you look at the life expectancy of people in India, I mean, like at the time of freedom, an average Indian life expectancy was about around 30 or 35. But today our life expectancy in India is about 70 years. So when we say that average life expectancy is 70 years, it is not very surprising to see people living up to, say, 100 years or 90 years. So it has become very common. And as people live longer and age, the problems of aging, so the geriatric problems, they start developing. So newer specialties are evolving, and retina is one of those specialties where newer techniques, newer advancements in the procedures are coming, like how Professor Amar had mentioned about the glue facility which is available now. In fact, I remember the days when they used to do a cataract, when they had to make at least half the circumference of the incision had to be about at least half the circumference, and now they are doing it in a pinhole where they are able to, I mean, like remove the lens through pinholes, I mean, like multiple pinholes, where sutureless cataracts are becoming more popular and being practiced all over the country. And especially, I mean, like when Dr. Mohan Rajan was talking so much about the developments and how they have grown and all those things. I mean, he also made one very particular remark about the hug, so which I'm sure that Amar is going to be having an early Diwali this today. I mean, like he's going to be celebrating Diwali today at his house. So the amount of developments which have happened, like he was talking about the glue which has come up, which is a recent technology where they are able to attach the lens. And in fact, like when I was discussing with my friend about the different problems which people have retinal problems, I mean, hypertension, where they have diabetic retinopathy or hypertensive retinopathy. And apart from that, I was also aware that, I mean, like this is a problem of aging, but another problem which many doctors are even not aware is about the retinopathy of prematurity. I do not have the statistics of the number of babies who succumb to this and who are going through problems because of that. But I've understood that if identified and treated early, the symptoms and problems of ROP can be very much I mean, like restricted, controlled, where they can have better vision and better quality of life. In fact, we have one Tamil saying, like saying about the importance of health. I don't know how many people are here from Tamil Nadu. அரிது அரிது மாநிலராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு இல்லாமல் பிறத்தல் அரிது. I'll translate that for you. It's very rare for you to be born as a human, and even more rare to be born without any defects like blindness, deafness, or kyphoscoliosis, or any kind of long-term diseases. So to be having this kind of an opportunity is very rare for people, so which shows the importance of the vision and, I mean, like, of course, all the other senses. But especially vision, like if you see the life of a blind person, you will be able to appreciate the problems that they have to go through. And I'm happy that Dr. Amar and his wife and his family, everybody is working towards ensuring a blind-free society. And I was told that he has started several branches all over. And in fact, his son Ashvin was telling me that in China there is a center where they have about 800 or 1,000 clinics spread across whole of China. And I just wish them that they also reach such great numbers to serve the society. And I wish them the best of luck and the best of luck for this conference. Thank you very much. Dr. Agarwals Eye Hospital. Good morning, ladies and gentlemen. I'd like to welcome our honorable chief guest, our guest of honor, other dignitaries on the dais, and most important, all the top faculty who have come from all over the country and the delegates also.
So I just wanted to update our honorable chief guest. I know all of you know it, but I wanted to, he was asked, we are discussing on the glued IOL. So just to update you, sir, the principle here is very simple. If someone has an injury or trauma, or let's say in a consanguineous marriage where the child is born with a lens which is moving, we are not able to fix a lens in the eye. So today with glue or a gum, we are able to fix these lenses inside. The difference is if we take Fevicol, it's a synthetic glue. So I can take two pieces of paper and stick them together. This is natural glue. And I want to tell the media here also, this natural glue is from blood. So it's absolutely safe. Another thing which I thought I'll mention at this stage is on the pinhole pupillasty or the pinhole eye surgery. So to many of the doctors here also, if someone has a cut injury, or today we have also gone to the next stage where people can be avoided a keratoplasty by pinhole surgery. So in this, basically what we are doing is we are doing the iris and making it small to about 1.5 millimeters. So the peripheral rays of light are getting blocked and only the central rays go in and the patient begins to see. So there are many cases like keratoconus where the patient has got conical cornea, or more recently, even bad scars of the cornea or corneal opacities, we can avoid surgery like keratoplasty, which has its own complications. So I thought I'll update you on that. I want to thank all of you for coming here, ladies and gentlemen. I deviated off talking a bit lower down so that everybody can understand on what glued IOL is, pinhole pupillasty are. I want to thank everyone, especially the faculty who have come from every institute, whether it's Shankar Netralia, M.M. Joshi Center, Arvind, NN, you name the center, they're all here. And I think I have to thank each one of you for this. Thank you so much. And thank you, everybody who's sitting in the audience. Thank you for being here. Without you, Reticon would not be possible. And most importantly, people on the dais, absolutely thank you so much for doing this. Good morning. I wanted to introduce Reticon. This is our 15th edition of Reticon. It's taken 15 years to get here. So a small round of applause to everybody who's been part of the 15 years. Back in 2011, when we started Reticon, it was just an initiative started by the Retina Foundation of Agarwal Group. The idea behind this was to basically bring forth cutting-edge, new technology, molecules, discussions of a focused area of the eye forward called retina. Over the years, Reticon has consistently showed that cutting-edge technology, diagnosis, managing these vitreoretinal disorders, medical and surgical, now even hosting a hands-on wet lab, which is happening right now, where we have over 110 participants registered for that. We also have panel discussions and providing insights into seasoned and non-seasoned retinal budding surgeons across the world. We also have this year virtual talks from Singapore, UAE and US from Bascom Palmer, who are giving their talks on modern cutting edge technology that is coming in the retinal world to our audience who have come from all across India. And thank you so much for being here. I definitely have to extend a heartfelt welcome and thank you to these particular people. Dr. Parveen Sen, who has done exceptional work this year in the Reticon programming and ensuring that we have absolutely brought Reticon to the cutting edge of retina services across the world. Also importantly, Chief guest, esteemed Honorable Dr. Kalanidhi Veeraswamy, thank you, sir, for being here. It's an extreme honor to have known you for all these years and for you to be here as well with us. Thank you so much. Our guest of honor, AIOS Vice President Dr. Mohan Rajan, thank you so much for being here. It takes a lot to be so many places at one time, but I think he needs a clone now. And obviously my parents, Dr. and Mrs. Agarwal, they are phenomenal support to me at home as well as at work. So thank you both of you for doing what you do.
Dr. Manoj, who's really taken the pillar of DARF, that is Dr. Agarwal Retina Foundation in our main hospital. So thank you for being here. I wanted to most importantly thank the delegates who have woken up on a Sunday morning at 7:30, gotten ready and come here for a Reticon conference so dedicatedly. Being in the hall is no challenge on a Sunday morning, and I can definitely heartfelt warm greetings to everybody here and thank you from the bottom of my heart. Have a great Reticon. Thank you. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Respected dignitaries on the dais, our Honorable Member of Parliament, Dr. Kalanidhi. So first of all, let me thank you and your government for the wonderful strides, especially in healthcare in Tamil Nadu. I think we are number one. It's because of you, sir. I think you should give a big round of applause for that. The DMK government has taken the healthcare absolutely forward, and we are very thankful to them. Friends, I'm standing here before you because of all your blessings as the Vice President of the All India Ophthalmological Society. You know that just last month I got elected as the Vice President. I got elected and many people thought that I will not get elected, including Amar. I'm just telling you, because the opponent had more endorsements than anybody in the world than I had. But I had the endorsements from the common man. That is the reason why I won. The reason why I'm trying to tell this is I have a connection between that and Agarwal. I won mainly because of the love and affection and the warmth and hospitality of each and every member of the ophthalmic community of India. I'm very thankful to them. Whether you take it the IRSI, the Vitreoretinal Society of India, the Cornea Society, big institutes like Shankar Netralaya, Agarwal, L.V. Prasad, Aravind, Shankara, everybody supported me. Mainly because my grassroots level was better. But another thing is because my karma was better. I'm coming to the karma. The reason why I'm coming to the karma here is when I started practice in 1995, when I started Rajan Eye Care, it's about 30 years now. At that time, I didn't have YAG laser or retina laser. Amar and Athiya, you know about that whole story. Papa Agarwal was there, Madam was there. And I used to take all my YAG laser patients and retinal laser patients to Agarwal because Amar used to have that, what you call that open-mindedness to welcome everybody into the institute. I still remember very vividly the Wednesday morning breakfast sessions we used to have, the, what you call the journal club meetings. The fantastic breakfast was better than the journal actually. But anyway, whatever it is, we had a good rapport. But more importantly, I think the genes cannot go wrong. Anything can go wrong in your life, but genes cannot go wrong. Because I had a very close association with Papa Agarwal. Whenever I used to go into the institute, his chamber used to be in the ground floor. And he used to come out. I was next to nothing at that time. I was a very ordinary, small-time practitioner. Of course, he knew my dad very well. That's a different issue. But he had that humility and the modesty and the down-to-earth tendency to come out and hug me. The hugging culture probably started with Papa Agarwal. And he used to hug, of course, females a little longer than males. But I'm just telling you, same thing even Amar does also. But I'm just telling you, the hugging culture is something which is started with Papa Agarwal, which is actually a very, very important thing.
And I learned a lot from Papa Agarwal because of this. I'm telling you, sir, Kalanidhi, sir, that how to go to the grassroots level and connect with everybody. I learned from Papa Agarwal. I'm telling you this on this stadium, on this podium. Yes? Females more time, definitely, of course. Even Amar has got the same tendency. Genes cannot go wrong, no? Yeah. But I'm just telling you, but this is the way Papa Agarwal used to function. Even Madam also used to have that hospitality and warmth. And that is one of the reasons. The reason why I telling you all this is, of course, I had the self-belief that I will do well. And I urge and appeal to all of you, because they're all top retina surgeons here, to have the self-belief in yourself, and I'm sure you will do very well.